So, good evening all of you, good evening. Aishwarya, Anjana, Bhavya, Arya, Amrita, Anishri, Manoj, Anaga, Chandana, Nimisha, Roshna, Aishwarya, Aliya, Drishya, Anthony Kelvin. Anthony Kelvin. Okay, so we are dealing with optics. Now we are into simple microscope. Our next topic is simple microscope, optical instruments. In the optical instrument section, we are dealing with the simple microscope. Simple microscope. Simple microscope, which is a magnifier. Magnifier. This is the figure of simple microscope. Simple microscope, we use a convex lens of short focal length. What is simple microscope? We use what? Convex lens of short focal length. We use what? Convex lens of short focal length.
Okay. Okay. Optical instruments ആണ് കേട്ടോ. കേൾക്കണില്ലേ എല്ലാവരും? കേൾക്കണില്ലേ? മൈക്രോസ്കോപ്പ്. മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ വേറെ പേരാണ് എന്ത്? മാഗ്നിഫയർ. ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈസ് എ കൺവെർജിങ് ലെൻസ് ആണ്. അതായത് എന്താ? കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. സോ വാട്ട് ഈസ് മൈക്രോസ്കോപ്പ്? കൺവെർജിങ് ലെൻസ്, അതായത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഓഫ് എന്താ? ഷോർട്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്. In order to use such a lens as a microscope, the lens is held near the object. Object has to kept near the microscope has to kept near the object. The lens is held near the object, one focal length away or less, and the eye is positioned close to the lens on the other side. So one side you have object and the other side we have eye. Eye is kept closer to the object. See, this is the figure. Listen, for exam, generally you can expect a diagram based question. There should be a question asking you to draw the diagram of a simple microscope. See, this is the object and object distance u, and here we have the image. Image is formed at D. What is D? Least distance of distinct vision. D is what? Least distance of distinct vision. D is equal to 25 centimeter. See, if you want to see an object clearly, if you want to see an object clearly, that object should be kept at a distance of 25 centimeter. If you want to see an object clearly, that object should be kept at a distance of 25 centimeter. This distance is called I would say LDDV. What is this LDDV? Least distance of distinct vision. Suppose you want to see an object clearly. If you are keeping too far away, then it won't be clear. If it is too close, then also it is not clear. But if you are keeping an object at a distance of 25 centimeter, it will be very clear for normal eye. This minimum distance to see an object clearly is called least distance of distinct vision. It is also called near point. കാണാനല്ലേ നേരത്തെ ഇത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടായിരുന്നു. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ.
അത് വരച്ചെടുക്കോ? ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കോ? ഈ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കോ? So what is least distance of distribution? What is least distance of distribution? Least distance of distinction. What is the condition? What define least distance of distribution? If you want to see an object clearly, it should be kept at a distance of 25 centimeter from your eye. This distance is called least distance of distribution. Least distance of distinction or near point. This is the figure of the lens. Now this is the object. If you move this project this light ray backward, then you will get the image. This is the image distance V. This is the object distance U. Now, what is this lens? For simple microscope, we are using convex lens of short focal length. We use what? Convex lens of short focal length. Now, magnification M is equal to, what is the formula? V by U. Remember, in lens magnification V by U, M is equal to V by U. In mirrors, magnification M is equal to minus V by U in mirrors. Lens magnification plus V by U, mirrors magnification minus V by U. Magnification M equal to V by U. So magnification M can be written as V into 1 by U. By thin lens formula, 1 by V minus 1 by U is equal to what? 1 by F. So therefore 1 by U is equal to what? 1 by V minus 1 by F. So magnification M is equal to V into, instead of U, I can write 1 by V minus 1 by F. So magnification M is equal to, if you take V inside, V by V minus V by F. So magnification M is equal to 1 minus V by F. Now what is the image distance here? Image is formed at the least distance of distinct division, which is equal to 25 centimeter. So here
Image distance V is equal to minus D. So magnification M is equal to 1 minus, instead of V I am writing minus D by F. So magnification M is equal to what? 1 plus D by F. This is the equation for magnification in the case of a simple microscope. Doubt now? Doubt now? ഡൗട്ട് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കണേ? സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കണേ? സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസ് ആണ് കേട്ടോ. മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസ് ആണ്. മാഗ്നിഫൈങ് ലെൻസ് ഓർ മാഗ്നിഫയർ. നമ്മുടെ ഈ വാച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാഗ്നിഫയർ. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ആണ് പറയണത്. അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണേ 1 പ്ലസ് ഡി ബൈ എഫ്. ക്ലിയർ ആണോ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാ? എന്ത് ഇമേജാ കിട്ടിയേ? ഇമേജ് ഈസ് വാട്ട്? ഇമേജ് വിർച്വൽ ഇറക്റ്റ്. ഇറക്റ്റ് മീൻസ് നേരെ നിൽക്കണത്. മാഗ്നിഫൈഡ്. Image is what? Virtual, erect, magnified image. Virtual, erect, magnified image.
നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? നോട്ട് ചെയ്താ? ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണേ മക്കളെ. ഇവിടെ നീ തിയറി ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതൊന്നും ചോദിക്കാൻ പോണില്ല. ഫോർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, യു ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഡ്രോ സിമ്പിൾ മൈക്രോസ്കോപ്പ്. Generally, you can expect a diagram question. From optical instruments, on all question papers, you can expect a diagram. Don't expect theory derivation question from optical instruments. There is one theory which I will tell you. Done? Finish? Please draw it. കഴിഞ്ഞാ? വരച്ചു കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? Others not done, not finished. Please finish fast. Here, the image is formed at least distance of distribution. Least distance of distinction. But if we continue to view this image for a long period of time, it will produce strain to your eyes. It will produce strain to your eyes. See, the image at least, suppose I am looking at my mobile. If mobile is kept at a least distance of distribution, if I continue to view this image for a long period of time, it will produce strain to my eyes. So we prefer image at infinity. So we prefer image at infinity. So that is the second case. In the second case, this is the figure in the second case. In the second case, see, it never intersect. So we assume that they intersect at infinity. So this is object distance. Here, convex lens, short focal length. Now, what is the specialty here? Here, the image is formed at infinity. Image is formed at infinity. So magnification M is equal to 1 plus D by F. Sorry, magnification M equal to D by F. If image is at infinity, magnification M is equal to what? D by F. So when the image was at least distance of distribution, magnification was what? 1 plus D by F. When the image is at infinity, what is the magnification? D by F.
When the image is at infinity, what is the magnification? D by F. Any doubt? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യോ? വരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞോ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. What is compound microscope? The magnification of simple microscope. Is lesser than 9. Magnification of simple microscope M is what? Lesser than equal to 9. For higher magnification, simple microscope magnification is lesser than equal to 9. So for higher magnification, we use compound microscope. We use what? Compound microscope. Higher magnification, we use what? Compound microscope. Here, two convex lenses are used. First one, objective, which is kept close to the object. And the second one, eyepiece. Which is kept close to the eye. Objective and eyepiece. Both are convex lens only. Objective lens, small size, small focal length. Eyepiece, large size, large focal length.
See, the figure of compound microscope is very complicated. Okay, please note down this. So please note down this. See, please note down. Then I will show you the figure. Again, even if you write all these things, this won't come for the exam. Exam, you can expect what? Diagram question. Draw a neat diagram of compound microscope. Diagram ആണ് ചോദിക്കുക എക്സാമിന് കേട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്തില്ല എല്ലാവരും? ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫിഗർ നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഫിഗർ ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കാണാൻ പറ്റണല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ട് ലെൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഫിഗർ വരയ്ക്കണേ. ഫസ്റ്റ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, രണ്ടാമത്തെ ഐ പീസ്. ബോത്ത് ആർ കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. സി എൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് ഹൈറ്റ് h or object AB of height h is kept at a object distance from the objective lens. FO stands for focal length of objective. FE focal length of eyepiece. Eyepiece nothing, since it is kept closer to the eye, it is called eyepiece. Since objective lens kept close to the object, it is called objective lens. Remember, objective lens forms an image of the object within the focal plane of the eyepiece. What is the working? I will explain the working. Objective why I am not objective lens forms the image of the object AB of height h within the focal plane of eyepiece lens. Within the focal plane of eyepiece lens. അയ്യോ ഷോ അൺഡു ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് forms an image
of object AB of height h within the focal plane of eyepiece lens, within the focal plane of eyepiece convex lens, this image of object O object AB of object, this image act as virtual object for eyepiece, and final image is formed at least distance of distinct vision. Any doubt? First, objective lens forms an image of the object in the focal plane of eyepiece. Eyepiece consider this as virtual object, and final image is formed at least distance of distinct vision. Any doubt? ആ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണേ. ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ മാഷ് വീക്കായോണ്ടാണ് ഞാൻ ബോർഡിലേക്ക് എടുത്തിട്ടേക്കണേ. ഫൈനൽ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടായേക്കണേ? ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻക്ട് വിഷനിൽ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ആ ഇമേജ് ആണ് എച്ച് ഡാഷ് ഇട്ടാ. ഇമേജ് എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ്, ഇമേജിന്റെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഡാഷ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്തുണ്ടായ? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഇമേജിന് ഉണ്ടാക്കി. ആ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാക്കി? ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ പ്ലെയിനിൽ. ഐ പീസ് അത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻക്ട് വിഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വരച്ചെടുക്കണം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ ആക്ച്വലി യു ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദ ഡയഗ്രാം. Don't expect any theory question from this side. It's a direct diagram based question. You have to draw the NEET diagram. For all the board exam, there will be one question from the optical instruments. That most probably it will be simple microscope or compound microscope. And it will be diagram based question. The diagram you have to draw. മനസ്സിലായോ? ഇത് വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായോ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഒന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഫോംസ് എൻ ഇമേജ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബി വിത്തിൻ ദ ഫോക്കൽ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഐ പീസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബിയുടെ ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കണ. ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണേ? ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ പ്ലെയിനിൽ. അപ്പൊ ഐ പീസ് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അതിന്റെ ഫൈനൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കി. എവിടെ? ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റിൻക്ട് വിഷനിൽ. ഇപ്പൊ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ആരാ? എ ബി. അതിന്റെ ഇമേജ് എന്താ? ആ ഒറിജിനൽ ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബിയുടെ ഇമേജ് എന്താ? എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ്. ആ ഇമേജ് ഐ പീസിന് എന്ത് പോലെയാ? ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെയാ.
എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഇമേജ് എന്തുണ്ടായി? എ ഡബിൾ ഡാഷ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ് ഉണ്ടായി. അതാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മക്കളെ? ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പ്. യു ഷുഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ. You can expect what is that? Draw a neat diagram of compound microscope. ഐശ്വര്യക്ക് മനസ്സിലായ? ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബിയുടെ ഹൈറ്റ് എച്ച് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എ ബിയുടെ ഇമേജിനെ ഐ പീസിന്റെ ഫോക്കൽ പ്ലെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കി. ആ ഇമേജ് ഐ പീസിന് എന്ത് പോലെയാ? ഒബ്ജക്റ്റ് പോലെയാ. എന്താ ഇമേജ്? എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ്. ഐ പീസ് അതിന്റെ മാഗ്നിഫൈഡ് ഇമേജിനെ എവിടെ ഉണ്ടാക്കി? ലീസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാക്കി. എ ഡബിൾ ഡാഷ് ബി ഡബിൾ ഡാഷ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? വരച്ചെടുത്തോ? വരച്ചെടുത്തോ? കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും? ഐശ്വര്യദാസ് കഴിഞ്ഞു. വാട്ട് അബൌട്ട് അതേഴ്സ്? കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കഴിയൂ. പ്ലീസ് ഡു ഇറ്റ്. മക്കളെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, വിത്ത് ഫോൾഡഡ് ഹാൻഡ്സ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഡയഗ്രം ഫ്രോം ബോർഡ് എക്സാം. ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണേ. ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണം.
Completed? IISER done. What about others? All of you done? All of you done? See, final image is really magnified. Original image is only this much. Final image is really magnified. Then final image magnified. Final image is what? Inverted and magnified with respect to original object. Now there is a point called tube length. Tube length. It is the distance between second focal point of objective convex lens and first focal point of eyepiece convex lens. What is tube length? Distance between second focal point of objective convex lens and distance between first focal point of eyepiece convex lens. Now, magnification of objective convex lens. What will be the magnification? Magnification of object is equal to L by FO. Why L by FO? Magnification is equal to image distance by object distance. So L by FO, magnification of eyepiece M is equal to 1 plus D by FP. What is FP? Focal length of eyepiece. Magnification of eyepiece what? Magnification of simple microscope, because eyepiece acts like a simple microscope. So therefore, the total magnification, we know that total magnification will be product of individual magnification that we have seen in yesterday's class. The total magnification M is equal to MO into ME. So total magnification M is equal to what? L by FO into 1 plus D by FP. Eyepiece is what? Simple microscope. That is the reason why we have used the simple microscope formula. Eyepiece is nothing but simple microscope. So what is the magnification of compound microscope? L by FO into 1 plus D by FP. L by FO into 1 plus D by FP. That is the magnification of compound microscope. What is L? Tube length. What is tube length? Tube length is denoted by L. Tube length L. Distance between second focal point of objective and first focal point of eyepiece. So what is magnification of objective? L by FO. What is magnification of eyepiece? Eyepiece is simple microscope, so its magnification is what? 1 plus D by FE. മക്കളെ നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ. മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ലിസൺ. For simple microscope and compound microscope, the things you must study is that first of all diagram, then simply by heart the equation for magnification. That is more than enough, because for exam you can expect a question. Draw neat diagram of compound microscope. What is the equation for its magnification? Or you can expect a problem. Okay, don't expect theory question, either diagram or problem. Done. ഡൺ. ഓൾ ഓഫ് യു ഡൺ. കഴിഞ്ഞ മക്കളെ, ഇത് കഴിഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിൽ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഉണ്ട്. If image is formed at infinity, the formula for magnification will be m equal to L by FO into D by FE. That 1 plus is not required. Total magnification, this formula should be used when image formed at least distance of distinct division. Now this formula should be used when image is formed at infinity. Any doubt? മക്കളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? L by FO into 1 plus D by F എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യണ്ടേ? When image is formed at least distance or distant division. When the image is formed at infinity, the formula should be L by FO into D by FE. Now how we are getting this magnification, that is not required. Just simply by heart the final answer. Any doubt? High questions all idea.
നോട്ട് ചെയ്താ ആ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ മക്കളെ വേണ്ടേ? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പീസ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻറ്റു മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഐ പീസ്, വിച്ച് ഈസ് വാട്ട് L/FO into 1 plus D/FE when image is formed at least distance of distribution. When the image is formed at infinity, magnification is what? L/FO into D/FE. Any doubt? Clear ആയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ചെയ്തല്ല ഐശ്വര്യദാസും only responding. What about others? Others are not responding. വന്ദന കഴിഞ്ഞ? വന്ദന, ഭയകൃഷ്ണ, ആകാശ്. ഡൺ? എല്ലാവരും ചെയ്തു? ഡൺ. നെക്സ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ തന്നെ കേട്ടോ. ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തോ. രണ്ടാമത്തെ MO into ME. ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ടേ. Clearly, to achieve large magnification of a small object, hence a microscope, the objective and eyepiece should have what? Small focal length. That is a very important point. In order to increase magnification, what is the condition? Focal length of objective and eyepiece should be small. Okay, focal length of eyepiece and objective should be what? Small. Okay, for example, with an objective with a focal length 1 centimeter and an eyepiece with a focal length of 2 centimeter and a tube length of 20 centimeter, what is the magnification? You can do that, no? Solve this problem. Exact textbook problem, verum simply direct application. Since it is magnification, you don't have to do the unit conversion. Okay, because both in centimeter, no, when you take ratio, it will be the same, right? Even if you convert that to meter, still the ratio will be same, right? So how to get maximum magnification? Focal length of objective and eyepiece should be kept small, then you will get maximum magnification. See, some students used to answer in also entrance exam, there will be option increase least distance of distribution. That is wrong. You cannot alter least distance of distribution. Why? Because for normal eyesight, least distance of distribution is what? 25 centimeter. You cannot alter that. Any doubt? Doubt na a problem ചെയ്താ?
കഴിഞ്ഞാ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ നോട്ട് ചെയ്താ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഈ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയില്ലേ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ വെറും സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഹാസ് നോ യൂണിറ്റ് ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ magnification same as refractiveness no unit magnification has no unit magnification has no unit it's important to note that magnification has no unit any doubt in that problem any doubt is that clear Aishwarya saying clear what about others done next telescope see telescope is used to give what angular magnification of distant object it also has an objective and eyepiece see remember telescope structure is exact opposite to compound microscope in compound microscope what we had small objective large eyepiece so telescope what happens large objective small eyepiece why we are using large objective to collect maximum light but here the objective has a large focal length large size and much larger aperture than the eyepiece light from a distant object enters the objective and a real image is formed in the tube at its second focal point eyepiece act this is the object eyepiece thinks this is the object and eyepiece magnifies this image producing a final inverted image. Magnifying power m is the ratio of angle. This angle is not required. Just simply understand that magnifying power is equal to FO by FE. What is the magnifying power? FO by FE. What is the purpose of telescope? To give angular magnification. What is its structure? Large objective, small eyepiece. Objective lens forms the image of the distant object within the focal plane of eyepiece. Eyepiece consider this as virtual object and the final image is formed that is shown in the figure. Any doubt? Please note down the structure and write down the equation for magnification. Height of the focal length of objective to focal length of eyepiece. Now how to increase magnification? FP should decrease, FO should increase. How to increase magnification of telescope? Eyepiece should have small focal length and objective should have large focal length which is exact opposite to compound microscope. Again fine you can expect only you should study the equation for magnification and NEET diagram. Again I am telling you don't expect theory questions. മക്കൾ ഇന്ന് റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ വന്ദന അനഘ ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ റെസ്പോണ്ടിങ് ആകാശ് അഭയ് കൃഷ്ണ നോബഡി ഈസ് റെസ്പോണ്ടിങ് മച്ച് This working also should be noted. Light from a distant object enters the objective and a real image is formed in the tube at its second focal point. The eyepiece magnifying this image, producing a final inverted image. മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? Boys, nobody is responding from the boys side. Here today all the response were from the girls side. Done? കഴിഞ്ഞോ? Done. ഇനി ഫിഗർ ആണ് കേട്ടോ മക്കളെ ഫിഗർ നോട്ട് ചെയ്യുക
സോറി, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോട്ട് ചെയ്യാണ്. ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. ട്യൂബ് ലെങ്ത് FO പ്ലസ് FE ആണ് കേട്ടോ. മക്കളെ ഓർത്തോളൂ, ട്യൂബ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പ് ഈസ് വാട്ട്? FO പ്ലസ് FE. Tube length of the telescope is what? FO plus FE. What is tube length of the telescope? FO plus FE. Please remember. Sorry, not tube length. Length of the telescope, FO plus FE. Focal length of objective plus focal length of eyepiece is what? Tube length of, is what? Length of the telescope. See, these telescopes are of two types. Telescope are of two types. Telescope two types. First one is astronomical, based on application, astronomical telescope and terrestrial telescope. Astronomical telescope, as the name suggests, it is based on application, it is used for astronomy. So final image is inverted. Final image is inverted. Final image is inverted. In terrestrial, listen, you cannot use astronomical telescope for terrestrial purpose. ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് കാരണം? കാരണം അകലെയുള്ള ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് വാട്ട്? ഇൻവേർട്ടഡ്. When you are watching distant sun, moon or any planet, whether you see erect or inverted, it doesn't matter because it is symmetrical in shape. So you cannot use astronomical telescope for terrestrial purpose. Why? But when you see an object in Earth, if you are seeing it inverted, then there is no purpose. So that is the reason why we cannot use astronomical telescope for terrestrial purpose. So what we do, we will do an additional inverting lens in addition to the astronomical telescope, so that already inverted image will become erect. മനസ്സിലായോ? ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് തലതിരിഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഭൂമിയിലത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അകലെയുള്ള സണ്ണിനെ നിങ്ങൾ നേരെ കണ്ടാലും തലതിരിഞ്ഞ് കണ്ടാലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, കാരണം അത് സിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ്. അപ്പൊ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ് നമ്മൾ ടെറസ്ട്രിയൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ടെറസ്ട്രിയൽ പർപ്പസ് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക്. അഥവാ യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ലെൻസ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് അലോങ് വിത്ത് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ ടെലിസ്കോപ്പ്. What is the length of the telescope? FO plus FE. FO focal length of objective, FE focal length of eyepiece. Now, for example, consider a telescope whose objective has a focal length of 100 centimeter and eyepiece has a focal length of 1 centimeter. What will be the magnifying power? Focal length of objective divided by focal length of eyepiece, that is 100. Any doubt? Any doubt? This is not required. So note that problem also, it's a textbook problem. Focal length are given, we have to find out magnification. നോട്ട് ചെയ്താ ആ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം കിട്ടിയ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? FO പ്ലസ് FE. മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ? മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ? FO ബൈ FE. ആരുടെ കേസില്? ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ കേസില്. What are the two types of telescope based on application?
Astronomical and terrestrial. Can we use astronomical telescope for terrestrial purpose? No, because final image of astronomical telescope is what? Inverted. So we will use an additional inverting lens in addition to the astronomical telescope so that final image becomes erect if we are using astronomical telescope for terrestrial purpose. I hope it is done. മക്കളെ കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഇതൊക്കെ വെറും ഇതാണ് ഫിഗർ കേട്ടോ. ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണേ. അതാണ് ഇനി അടുത്ത ടാസ്ക്. ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. ഒന്നും പറയാനില്ല, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുക, പഠിക്കുക. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ്, ലാർജ് സൈസ്, ലാർജ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ്. ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഡിസ്റ്റന്റ് ഒബ്ജക്ട്. It forms an image within the focal plane of eyepiece. Eyepiece consider this image as a virtual object and final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity. Formed at infinity. ഈ ഡോട്ട്സ് ഒരിക്കലും കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ദിസ് ഡോട്ട്സ് വിൽ ഇന്റർസെക്ട് ഓൺലി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. ദിസ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ്. No need to mention those angles. Objective lens collects the light from the distant object and forms an image A dash B dash within the focal plane of eyepiece. Eyepiece consider A dash B dash as virtual object and final image is formed at infinity. അത് ആ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സെയിം വർക്കിംഗ് ആണ്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോമ്പൗണ്ട് മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ എക്സാക്ട് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കോ? ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കോ? ഇല്ല. ഈ ഫിഗറിന്റെ ഭാഗമല്ല കേട്ടോ. ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കണേ മക്കളെ. ഞാൻ വീണ്ടും ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ലിസൺ, യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ഡയഗ്രാം ഫ്രം ദിസ് സെക്ഷൻ. Don't expect much of theory question. Most probably it will be a diagram question. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ? വരച്ചു കഴിഞ്ഞാ അടുത്ത ടോപ്പിക് എടുക്കട്ടെ. കഴിഞ്ഞാ? വേഗം വരച്ചെടുക്കട്ടോ.
Done. Continuing. Siddhika, the main consideration with an astronomical telescope are its light gathering power and its resolution or resolving power. So, when you go to purchase an astronomical telescope, what is the main consideration in your mind? How much light is able to gather, and what is its resolution or resolving power? What is the resolving power? Whether the telescope is able to distinguish between two different objects. A good quality telescope means what? Even the objects are very closer, still this telescope should be able to identify this object separately. If the telescope is able to identify different objects, even though they are very closer to each other, we call it is having high resolution. So what are the main consideration in astronomical telescope? Its light gathering power, its resolving power or resolution. The former means light gathering power clearly depends on the area of the objective. So larger the area or larger the diameter, fainter objects can be observed. വളരെ ചെറിയ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ വലിയ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴിക്ക് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. The resolving power or the ability to observe two objects distinctly, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ability to observe two objects distinctly means separately, which are in very nearly the same direction, also depends on the what? Diameter of the objective. So the desirable aim in optical telescope is to make them with the objective of what? Large diameter. So what is our consideration while making astronomical telescope? Objective should have large size. Objective should have large size so that it has what? Large diameter. That means what? It will be having large resolving power. So we have to make sure that our objective lens is of large size. The largest lens objective in use has a diameter of 40 inch, around 1.02 meter. It is at the Yerkes Observatory in Wisconsin, USA. Such big lenses tend to be very heavy and therefore difficult to make and support by their edges. So what is the problem with this large size telescope? They will be very heavy. But the telescope is made up of lenses, so they can be supported only at the edges. Edge support cannot withstand large weight. Further, it is difficult and expensive to make such large sized lenses which forms an images that are free from any kind of chromatic aberration and distortion. Chromatic aberration means what? Each color confining to different points. That is chromatic aberration. See, all these are the problems faced with lens type telescope. So what are the problems faced by lens type telescope? Lens means what? It is costly. If you make the telescope size larger, we cannot support the lens type telescope because it will be very heavy. We can support only at edges of lens. So what is the solution to this problem? Mirror type telescope. Lens type telescopes are also called refracting telescope. Refracting type telescope also suffers from problems of chromatic aberration. Each color behaves differently, and also spherical aberration. So what are the problems with the refracting type or lens telescope? What are the problems? They are costly. They can be supported only at edges. Edge support cannot withstand large weight. Large weight telescope ne nammal edge il mathram support cheyi nirthan pattuo? Pattilla. There will be chromatic aberration. There will be spherical aberration. So these are the problems with the refracting type telescope, that is lenses, if you are using lenses.
Solution to this problem is what? Mirror. That we will see in the next class. So thank you, students. Thank you. Good night. Have a nice weekend. Thank you.